Yeah, yeah. Okay. Very better. Better than me. You know, better than me. Hey, you well. Yeah, 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 yeah. Ah, yes. Ah, yes. I know. Bit of heavy.这边待会的，等结束以后的，他不要跟我聊一会儿吗？是吧？发一声音。Okay, thank you. අයිබෝවන් සම්මානීය අමුත්තනි 2026 වර්ෂය සඳහා මහජන කියන සමුහාණ්ඩුවේ ප්‍රධානයක් ලෙස ලබා දෙන පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි නිල වශයෙන් බාර ගැනීමේ වැඩසටහන සමගයි ඔබ මේ ප්‍රසිද්ධිය. කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහලු පර්යන්තයේ පැවැත්වෙන මෙම අවස්ථාව සඳහා අද දිනේදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය නියෝජනය කරමින් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මැතිතුමිය සහ මහජන චීන සමුහාණ්ඩුව නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ශිෂෙන් හොං මැතිතුමා සහභාගී වෙනවා. ඊට අමතරව ගරු අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය මధుර සෙනවිරත්න මැතිතුමා සහභාගී වෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් නාලක කළුව මැතිතුමා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් මහත්මීන් වෙන්න තවත් සම්භාව්‍ය අමුත්තන් රාශියක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා. රජයේ අනුමත පාසල් 10047ක සිසු සිසුවියන් සඳහා අනුමත පිරිවෙන් 822 භික්ෂුන් වහන්සේලාට සහ සීල මාතාවන්ට සහ ගිහි සිසුන් සඳහා මෙම නිල ඇඳුම් රෙදි ලබා දීමට පිළිපදිව තිබෙනවා. කොවිඩ් ව්‍යසන තත්ත්වයක් නිසා ඇති වුණු දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ මහජන චීන සමුහාණ්ඩුව තම දීර්ඝකාලීන මිත්‍රත්වයේ දෑත් දිගු කරමින් 2023 වර්ෂයේ සිට මෙම නිල ඇඳුම් රෙදි අවශ්‍යතාවය ප්‍රධානයක් ලෙස ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. 2026 වර්ෂයේ මෙම වර්ෂය සඳහා මුළු නිල ඇඳුම් රෙදි අවශ්‍යතාවය 100%ක්ම සපුරාලන්නට මහජන චීන සමුහාණ්ඩුව කටයුතු කර ඇති බව අප ඔබ වෙත දැන දෙන්නේ ඉතාම සතුටුයි. ඉතින් අද මේ නිල ඇඳුම් රෙදි නිල වශයෙන් බාර ගැනීමේ අවස්ථාව තමයි මේ උදා වී තිබෙන්නේ. A very good afternoon to you all. We have gathered here today for the official program of the receiving of school uniform materials for 2026 granted by the People's Republic of China. We are much grateful for the government of the People's Republic of China for the generous support of the total requirement of the uniform materials for the Sri Lankan students, ensuring their educational opportunities. ඉතින් අද දිනේදී මෙම වටිනා වැඩසටහනේ සමාරම්භය සම්ප්‍රාප්ත කරමින්
පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කිරීමට මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නාලක කළුවැව මැතිතුමාට. First of all, may I now respectfully invite the Secretary to the Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education, Mr. Nalaka Kaluweva, to deliver the welcome address and make his remarks on today's event. Very good afternoon to all of you. Honorable Prime Minister, Dr. Harini Amarasuriya, Honorable Deputy Minister, Dr. Madhuru Seniratna, Your Excellency Ambassador Q Singh Ong, sorry for the pronunciation, Councillor Mr. Tang Yandi, Second Secretary Mr. Gang Sikawa, a distinguished representative of the Embassy of the People's Republic of China, officials of the External Resource Department, Chairman of the Sri Lanka Port Authority, COSCO Shipping Line, representatives of Oki Doki Private Limited, esteemed colleagues from the Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education, members of the media, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to warmly welcome you all to the Colombo International Terminal this afternoon for this important and meaningful occasion. The official receiving of school uniform materials donated by the government of the People's Republic of China for Sri Lankan school children for the year 2026. We are gathered here today not simply to receive consignment, but to recognize partnership that has consistently support the well-being and education of Sri Lankan children. This occasion reflects a relationship built on friendship, mutual respect, and a shared commitment to investing in future generations. School uniform support is one of the most practical and compassionate intervention a government can make in strengthening the access to the education. It directly eases the financial burden in families, promotes equity among students, and ensures that every child can go to the school with dignity, confidence, and a sense of belonging. For many years, the government of Sri Lanka has ensured that free school uniform materials are provided to students in government and government-assisted schools. During period when our country has faced significant economic challenges and difficulties, the support extended by the People's Republic of China has been especially meaningful from 2023 onwards. China's assistance has covered major share of our national uniform requirements, accumulating in the full provision of school uniform materials for 2025 and continuing into 2026. For the year 2026, this donation will support over 4.4 million students across Sri Lanka. That is more than 11 million meters of uniform fabric are being provided, arriving in several shipments, and distribution to provincial and zonal levels is scheduled to commence shortly. This initiative directly supports our national education priorities, that is safeguarding uninterrupted access to schooling, strengthen inclusion, and protecting the well-being of children at time when families continue to recover from economic pressures due to various reasons. On behalf of the Minister of Education, Higher Education and Vocational Education, I wish to express our sincere appreciation to the Government of People's Republic of China, Your Excellency the Ambassador, and the Embassy team, the full team, for this gracious and people-centered contribution. We also acknowledge, we thank the External Resource Department Sri Lanka, Sri Lankan Port Authority, COSCO Shipping Line, and our distribution partners whose coordination and professionalism enabled this support to reach schools across the island. With these remarks,
It is my honor to formally welcome you all once again and to introduce the objective of today's program as we proceed to the official handover and acceptance of school uniform materials. Thank you very much. අභියෝගාත්මක වසරක් ආරම්භ වෙලා තිබෙන වෙලාවක එම අභියෝග ජයගෙන ශ්‍රී ලාංකීය අධ්‍යාපනයේ වඩාත් ප්‍රශස්ත වූ දිශාවකට හැරවීමේ භාරදූර වූ කාර්ය භාරගෙන සිටින අපගේ නියමවරියටයි ඊළඟට මේ අවස්ථාව ගන්න දෙන්නේ. ඊළඟට මා ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනතාජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මැතිතුමට මෙම අවස්ථාව ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා. It is my honor to invite the Honorable Prime Minister and the Minister of Education, Higher Education and Vocational Education, Dr. Harini Amarasuriya, to address the gathering. Good afternoon, everyone. Your Excellency, Xi Jinping, Ambassador of the People's Republic of China to Sri Lanka, Deputy Minister Madhura Seniviratna, Secretary to the Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education, Mr. Nalaka Kaluweber, government officials, representatives from the Chinese Embassy, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a real privilege to be with you today as we formally receive the school uniform materials for 2026, so generously provided by the government of the People's Republic of China. Education is an extreme priority for both our countries. We both place a huge emphasis on enabling access to a good quality education, ensuring that every child, regardless of background, has access to learning is essential to building an equitable and inclusive education system. The provision of free school uniforms supports families and strengthens access to education across the island, something that is key priority in our education system. On behalf of the government and people of Sri Lanka, I sincerely thank the government of China for this grant of 11.484 million meters of school uniform fabric, which will benefit approximately 4.4 million students in government and government-aided schools, as well as students and student monks in government-approved Pirivenas. Your Excellency, about a year ago, when we met on a similar occasion at this very place, I think, when you handed over school uniform material for 2025, you pledged that China would continue supporting Sri Lanka's educational needs. And when I visited China last year, at every meeting, this commitment was reiterated. Today's event confirms that this promise has been honored, reflecting the enduring relationship, friendship built on trust that exists between our nations. China's support extends beyond education. During Cyclone Ditwa, China provided critical assistance to communities affected by the disaster, helping them recover and rebuild. Such actions demonstrate a consistent commitment to the well-being of our people, particularly our children. International cooperation in education must ultimately serve the learner. Today's event shows that when nations collaborate with respect and shared responsibility, the primary beneficiaries are our children and future generations. On behalf of the government and the people of Sri Lanka, I extend our sincere thanks to President Xi Jinping, the government and people of China, Your Excellency Xi Jinping, and all those involved in this program. We look forward to continued collaboration and especially want to thank you, Your Excellency. You took a very special interest in making sure that these uniforms were also delivered on time so that we could distribute it among the schools. I know you made a special effort based on the
our requirements and our requests, and we are very grateful to all of you for taking that special interest. I also want to thank the Secretary and our team from the Ministry of Education who worked so tirelessly the last year to make sure that this happens and that our next step of delivering this material to our children happens on time. This is even more useful at this point where our schools are recovering from Cyclone Ditwa, where so many children's lives were disrupted and affected. So this help that we are extending is of extreme importance at this point in time. As was mentioned, 2026 is a key year for us. So this is part of our efforts to ensure that all children have access to education, with dignity, so that no child feels different from any other child. And this is, I know, a sentiment that both our countries share. So once again, thank you very much for this wonderful gesture, and thank you for your presence here today. Good afternoon to all of you. මීළඟට මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව විසින් ප්‍රදානයක් ලෙස ලබා දෙන නිල ඇඳුම් රෙදි නිල වශයෙන් බාර දීමේ හා බාර ගැනීම අවස්ථාව බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය නියෝජනය කරමින් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනී අමරසූරිය මැතිණියටත් මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ෂී ෂෙන් හොං මැතිතුමාටත් ඒ වගේම ගරු අධ්‍යාපන සහ උසස් අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය මధుර සෙනවිරත්න මැතිතුමාටත් අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් නාලක කලොය මැතිතුමාටත්. May I now respectfully invite Honorable Prime Minister and the Minister of Education, Higher Education and Vocational Education, Dr. Harini Amarasuriya, and His Excellency, the Ambassador to the People's Republic of China, Xi Jinping, to proceed with the symbolic handing over and acceptance of the school uniform materials. I also invite the Secretary to the Minister of Education and the Deputy Minister of Education on the occasion. Thank you. box එක මෙතෙන්ට ගන්න. හරි සයිඩ් මෙතෙන්ට. ඉමීඩ ගන්න. box එක හරි. Yeah, 50 pieces. Yeah, yes. That was some improved compared with last previous time. Yeah, right. No bad. No bad. Thank you. Thank you so much. On behalf of the children, thank you. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Yes.
දිගට බලන්න. හරිනේ බෑ ඒක ළමයි මට පොඩ්ඩක් ළමයි. නිතුවිය තමයි ඒක නමහන්සිය නෙමෙයි. හරි. දීර්ඝ කාලීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවලින් ඔබට ගියා වූ අවශ්‍ය ඕනෑම මොහොතකදී මිත්‍රත්වයේ සුබදත්වයේ දෑත් යුතු කරමින් අප වෙත සහාය දක්වන්නට සූදානම් රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයාටයි දැන් අවස්ථාව උදා කර දෙන්නේ මේ අවස්ථාව ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා. අප බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ශ්‍රී ෂෙන් හොං මැතිතුමාට මෙම අවස්ථාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට. I would like to respectfully invite His Excellency the Ambassador of the People's Republic of China, Xi Shenhong, to deliver his remarks on this occasion. Honorable Prime Minister Dr. Harini Amusulia, Honorable Deputy Minister of Higher Education Dr. Madura Sanawilatana, Secretary Mr. Ken G.S.N. Kanu Weaver, ladies and gentlemen, colleagues and friends, everyone, when I come, and good afternoon. It's my great pleasure to join you all once again under the receiving ceremony of the 2026 China 8 School Uniform Material Project. The China 8 School Uniform Material Project began in 2023 and has been successfully implemented for 4 consecutive years. This year, China is donating 11.48 millimeters of fabric, valued at approximately 5.6 billion Sri Lanka rupee, to meet the needs of 4.4 million Sri Lanka students. Those materials are being delivered in 5 bunches. 3 have already arrived, with the final 2 expected shortly. Besides this project, our 2 nations have consistently prioritized education, fostering a broad and productive partnership. We will hold a commencing ceremony tomorrow for the digital transformation project of the general education, further contributing to the modernization of Sri Lanka's school system. Those initiatives are designed to provide tangible support for the development of education in Sri Lanka. As we all say in China, no matter how difficult the circumstances, education must never be compromised. Allow me to reaffirm that whatever Sri Lanka faces challenges, China will remain a reliable brother and partner. Moving forward, we are committed to providing continued support to the best of our capacity. We hope to see those fabrics turned into beautiful uniforms worn by all the energetic students
around this campus. May the friendship between China and Sri Lanka be just like those threads, tightly woven together and stronger than ever. Thank you all. දෙදස් විසිහය වර්ෂය සඳහා මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ ප්‍රධානයක් ලෙස ලබා දෙන පාසල් නිලැඳුම් රෙදි නිල වශයෙන් බාර ගැනීමේ වැඩසටහන සමාප්ති කරන්න අපි සූදානම් වන්නේ. අද දිනේදී මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මැතිණියට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුති මේ අවස්ථාවේ පිළිගන්න ලබනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ශ්‍රී චෙන් හොම් මැතිතුමාට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පිළිගන්න ලබනවා. ඒ වගේම ගරු අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය මధుර සිරිවිරත්න මැතිතුමාට අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් නාලක කළුව මැතිතුමාට චීන තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරී මහත්මයා සියලු දෙනාට ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරමින් මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වූ නිලධාරී මහත්මයාත් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාට ඒ වගේම විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සියලුම දෙනාට රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සියලු දෙනාට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති රණසිංහ මහතාට ඒ වගේම නිලැඳුම් රෙදි ප්‍රවාහන නියෝජිත ලෙස කටයුතු කරන ඔකී ඩොකී ආයතනයේ නිලධාරී මහත්මයන් සියලු දෙනාට කොස්කෝ ආයතනයේ නිලධාරී මහත්මයන් සියලු දෙනාට ඒ වගේම කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහලු පර්යන්තරයේ නිලධාරීන් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාත් ඇතුළුව අද දිනේදී ප්‍රශස්ත වූ මාධ්‍ය මෙහෙවරක් කිරීම සඳහා විස්තරයට සැපෙමිනි විවිධ මාධ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරන මාධ්‍ය සගීන් සියලුම දෙනාට අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ නිලැඳුම් ලබා ගැනීමේ කාර්ය සම්බන්ධීකරණය කරගැනීම විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හා චීන තානාපති කාර්යාලය හා සම්බන්ධීකරණය වෙමින් නිරතුරුවම කටයුතු කරන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසම්පාදනාංශයේ අතිරික්ත ලේකම්තුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම නිලධාරී මහත්මයාට අපගේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී ලබනවා. ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම කෙටි සංග්‍රහයක් සූදානම් කර තිබෙනවා කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහලුන් පර්යන්ත පරිශ්‍රයේ ඒ සඳහා සහභාගී වෙන ලෙස ඔබ සියලු දෙනාට බොහොම ආදරයෙන් ඇරයුම් කරමින් අප ඔබෙන් සපලනවා. අයිබෝවන් වාසනාවන්ත. As we come to the conclusion of today's program, it is my privilege to propose the vote of thanks. First of all, our heartfelt appreciation is extended to the Honorable Prime Minister and Minister of Education, Higher Education and Vocational Education, Dr. Harini Amarasuriya, for her valuable presence and inspiring remarks. Then we extend our sincere gratitude to His Excellency, the Ambassador of the People's Republic of China, Xi Shenhong, for the generous support extended to Sri Lanka through the donation of school uniform materials, a gesture that reflects the enduring friendship and cooperation between the two nations. I hope that you would extend your generous support in providing uniform materials in the years to come too. Then I would also like to thank the Deputy Minister, Dr. Madhuri for his presence, and to the Secretary to the Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education, Mr. Nanak Kalwara, for the warm welcome and leadership provided in making this program a success. I would also like to extend our sincere thanks to the officials of the Embassy of China for their presence and coordination. I must especially thank the Additional Secretary Procurement of Ministry of Education, Mrs. Devika Liyanake, for her constant guidance and all the support rendered. Also, the officials and staff of the Ministry of Education, Director General of Department of External Resources, Chairman of the Port Authority for their support, Director General of Sri Lanka Customs for providing tax concessions for clearing the uniform consignments, Colombo National Container Terminal for their support, Costco Shipping Line for the clearance of the consignment, providing the location and organizing the event, Okidoki Distribution Company and the staff. නිලැඳුම් බෙදා දීමේ අවසන් අවස්ථාව මේ තියෙන්නේ ගොඩගසා අදාළ චීන ප්‍රධානය වැඩසටහන අවසානයේ Your commitment has ensured that this meaningful initiative reaches the students of Sri Lanka. Thank you all for your valuable presence. Have a good evening and please enjoy the refreshments prepared for you at Colombo International Container Terminal. Thank you.